Okay, good evening. Online friends, good evening. Yes. Today and onwards, we can discuss the significance of the Karnataka history for your case preliminary examination. So, in the previous class, already told about the overall the syllabus of this paper. Today we will discuss the one or two chapters of the Karnataka history. See, being a Karnataka of this region, we should know the significance of this paper. ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಅಂತೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, according to himself, Palaram, one of the oldest inhabitants of the human settlements. ಓಕೆ, ಪಲ್ಲಾವರಂ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅಂತ ಮೊದಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಾವರಂ ಆಲ್ಸೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಟ್ರೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, discovered the followings. First one, stone knives of the prehistoric men's. Also identified, okay, in concern for the debris of laterites. Okay, first stone knives, ಕಲ್ಲಿನ ಕೈಗೊಡಲಿ, KNIVES, stone knives, as well as debris of the laterites, LATERIT. ಓಕೆ, ಏನು ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಬೊಗಣಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮರಳುಗುಪ್ಪೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟ್. ಪಲ್ಲಾವರಂ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಿ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ನೈವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ಸ್, LATERIT. ಓಕೆ, ಮರಳು ಗುಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ even before the Robert Brusford, another well-known scholar who identified the prehistoric development in Karnataka. The fellow belongs to the South India, but particularly, okay, in our Karnataka, okay, who identified the prehistoric tools in Karnataka? Last class I told you, his name was Dr. Primus R. Primrose.
Primrose or primrose who identified the same stone knives at Lingsuru in Karnataka. In South India ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೂಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1843 he identified the prehistoric tools in Raichur district, particularly Lingsur. So this is the early development of this stage. Yes, for the study purpose, we have to divide the entire prehistoric culture into 3 stages. One is Paleolithic age, second one is Mesolithic age, and third one is a Neolithic age. Okay, first we can discuss the significance of the Paleolithic age. This is the first stage of the prehistoric developments. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸ್ ಏಜ್. Another name of the Paleolithic age, that is also called as a ice age. But one thing you should remember, there is no fixed chronology among the scholars in concern for the prehistoric developments. They guess it. They approximately calculated the chronology of this period. But some people argued that 50,000 to up to the 10,000 BCE. It is also approximate date. Okay, because no written records. So therefore, entire is based on the prehistoric development. Therefore, nobody that doesn't know the writing and reading of any languages and other important things. Okay, anybody knows the important characteristics of the Paleolithic age? 1 or 2, in case if you know that. ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ? ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ವರ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ಸ್. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆವೆರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ animal's life versus the human's life. Man also one of the branch of the animal. Okay, so that's an important things. He doesn't know anything about the new aspect. So therefore, it has been considered hunters and food gathering stage. And here, so one of the most important development is called, take it, no knowledge about the agriculture. No knowledge about the agriculture. Okay, and people who are making the tools through the stones. Okay, even they are not making any tools. Actually, the people used the undressed stones. They used the undressed stones, not dressed. Undressed means as usual stones. That's called in the name of the undressed stones. It means they used the very odd stones for killing the animals. Okay, so he was also settled. Usually, where he was settled? Any houses or any settlements are there? Yes, who settled in the tree barks and caves of the stones. Okay, that's an important thing. ಮರದ ಪಟ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಕಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, so that's an important process in concern for this stage.
And other important things, important tools of this period. For example, here used the hand axe. Important tools, hand axe. Second important developments, so choppers, it means, and another one, so like these are the one important things. And also this is the hand axe, like this other stones were used for the killing the animals. This is the thing in concern for this stage. Okay, and it's one of the one major important things who are maintain the nomadic life. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲೆಮಾರಿಗಳವರು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ nomadic life. That is an important things. So these are the important developments in this stage. Yes, by the end of this period, okay, and accidentally they found fire in the end of this period. They identified the fire. Can you imagine how they who identified the fire? ಹಿಂಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಸ್, ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಿ fire. So therefore, in entire age, so no ideas about the fire. In the end of this period, fire was discovered or identified according to the archaeologists. Okay, this is the brief note about this one. Now, important places for the Paleolithic age. So, important places of Karnataka, Paleolithic places in Karnataka. First one, Munneri. Important sites of this one. First one, Munneri, belongs to the present Bijapura district. Bijapura district, Munneri. Name of a village belongs to the Vijayapura or Bijapura. Yes. Another one, Yadavada. Another important place that was called Yadavada. It belongs to the Belagaum district. Belagaum district. Yadavada. Next important places, Nidigatta. Nidigatta, Chikmagaluru district. Chikmagaluru district, Nidigatta. Okay, maybe Kadur Taluk of the Chikmagaluru district. And other important place, Nyamati. Nyamati, Davangere district. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಮತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ. ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ these are the important places in concern for the Paleolithic age. Okay, prehistoric tools, okay, Paleolithic tools are found in the several important places, but among these most important places in Karnataka, so Munneri, Yadavada, Nidigatta, Nyamti and Kibbanhalli. Okay, these are the important sites for the Paleolithic age. And second important stage, that is called Mesolithic age.
Mesolithic age. Another name of the Mesolithic, Middle Stone Age. The age, it was between Paleolithic versus the Neolithic. According to the scholarly people, the period of this one up to the 10,000 to 5,000 BCE. Mesolithic age or Middle Stone Age. Mesolithic means here the man who used the very sharp stones for killing the animals. Meso means very sharp. Therefore, for killing the animals, they used the very sharp stones. Therefore, it has been called the name of the Mesolithic age. Yes, even in concern for this period, several developments are found in different parts of this country. Mesolithic age, one upon. So here, first major developments in earlier, no unity among the oak. No, it means there is no giant family in the early or Paleolithic age. Yes, now man who found the family life or community life started during this period. ಅವನಿಗೂ ಒಂಟಿ ಇದ್ದು ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಜಂಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೊಲಿಥಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೂ ಆರ್ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ನ್ಯೂ ದಿ ಫೈರ್. ಬೆಂಕಿ ಉಪಯೋಗ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಈಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಸೊ ಈ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿ ಬರ್ಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬರ್ಂಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವನು. ಮೊದಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇಯಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಮಾಡ್ದ. ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಫ್ ಈ ನ್ಯೂ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ನೋಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ process. Hunting, fishing, it was a continuous process. But apart from that, it is also another new developments by the peoples of this period. And another developments in concern for the agriculture. Domestication of animals. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕೂಡ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ದೇ ವರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್.